have to get away from the Babylon. K.N.O.W.U.P. Nikaja hapa Kaguku, kilomita 7 kutoka Matunda, kwa siku 3 uchunguzi na matibabu yakifanyika hadi usiku huo wa tarehe 1 Septemba, ambapo tulirudi na polisi 2 katika 5 ambao walikuwa wameongoza kundi hilo wakitiwa mbaroni. Kundi hilo la 5 likihusisha mwalimu katika shule hii ya Matunda Primary na mzee wa kijiji hicho kwa jina la Baba Ng'ang'a, niliyesimamia kamati husika ya mchango wa mahari ya mkewe. Nikaja hapa NGOLIBA na kupokelewa na Tabitha. Kukumbana na mlima wa maisha wa kushinikiziwa, lakini mahitaji ya maisha yakipishana kama magari barabarani. Nilihitaji kunawiri, lakini kuvuka mpaka mmoja wa mahitaji hadi mwingine ikawa kisa na mfano wa magari makubwa yanapovuka mpaka yakiwa yamebeba matatizo kutoka upande mmoja hadi mwingine. La haula! Dada Masi akawa kujitolea kunisaidia. Wakati mwingine ilikuwa ni kama kuvuka mito mipana iliyozingirwa na vichaka kando na kando, na hofu ya mamba na viboko. Mtu wangu Triza na rafiki Tabi, kwengine kukishangaza. Hata kuogofya madaraja yalipoporomoka. Kwengine kukihitaji chombo kuvuka ng'ambo ya pili. Watatu hao kifua mbele kuniokoa. Get away from the Babylon. Ikaanza hivi. Eneo hili la Matunda halikuwa ngeni kwangu, lakini kuweza kujua mahali pa kuishi nilielekezwa na huyo mama ambaye alikuja kuwa ndiye mwajiri wangu, aliyenielekeza katika ploti hii maarufu kama plot 10 katika mtaa huu. Nikapangisha room moja na kuwa mwenyeji wa miaka 3. Yeye akiguria sehemu za mjini ambako alikuwa amepata uhamisho kama mtawa wa dhehebu lake, jumba likiwa mbele ya uwanja huu. Mary pia hakuwa mwenyeji wa kijiji hiki. Alikuwa mjane ambaye kauza sehemu yake katika nyanda za juu na kununua ploti katika kijiji hiki cha Matunda. Yeye pia alikuwa ni mgeni. Tulipatanishwa katika mazingara tatanishi. Ugeni wake lakini ulikuwa tofauti na wangu. Ploti yake ilimtambulisha kama mwenyeji. Mwenye haki ya kutetewa na wanakijiji wenzake, hata kwa njia haramu. Kwao nikiwa mpita njia tu. Miezi 6 baada ya kupangisha rumu katika plot 10, nikaamua kuguria katika nyumba hilo lake kama mlinzi wa nyumba na shamba. Na mali yake pia, mwanzilishi wa shirika la kutetea wanyonge nchini, karejea chuoni cha maisha kufanya uzamifu.
This could be good for me. Over 2.5 million read this message on this day. It's the wrong time to surrender. Let me out. After being on the streets for 14 days and 3 weeks later, 19th May to 8th June 2011, I trekked from Mombasa to Nairobi for 21 days with the same message and delivering a 9-page message to the office of the Prime Minister, Raila Amolo Odinga. President Kenyatta and Honorable Musalia Mudavadi, his deputies, Kibaki's era. Years later, more Kenyans are much poorer. Approximately half the country living below the poverty line. So where is the answer? Whoever has not realized to be in bondage knows nothing about not being free until a fact ignites such necessity. So along dusty roads and rough terrain I walked. Kwenye barabara za vumbi Kubwa na ndogo, tambarare na za mikato, to get the message across. Nikatembea ili kusambaza ujumbe. And I realized that the inspiration had been planted early in me. Accidentally, of course. Kumbe moto ulikuwa umeshawashwa kitambo. Kwa bahati mbaya nafikiri. My dad took me along with him to a demonstration at the Afraha Stadium so many years back, actually in 1975. It had been a demonstration to renounce the Ugandan president's claim that his boundaries extended all the way to Naivasha. The demonstration presided over by the first president of the republic. How many of our current leaders attended? I was 8 years by then. With repeat post-polls chaos since the 90s, and a volunteer human rights activist at Ekengeleni ACK, Mombasa of course, in 2007, serving the post-election violence IDPs committee, I came up with the idea of the Kenya National Organization for the Welfare of Unemployed Persons 2 years after the polls. And another turnover commenced. Tribulation after tribulation. Successive governments ensuring K.N.O.W.U.P remains anonymous. But keeping the spirit alive. Aware of the fact that whomever hasn't realized to be in bondage, and many are, knows nothing about not being free until a fact ignites such intent as emphasizing its necessity. So from Bamburi, a town beyond Wondeni and Nyali Bridge, and a town famed for these huge tasks, to a village town, Kaguku, in Kakuzi Division in Murang'a County. The hill beyond recognized as Small Heaven. Folklore having it that footprints on one of the rock belonged to Christ. And Ndivine Hills, which make the boundary of Murang'a and Machakos.
in this homestead in Nyaithera village, just before you get to Nyaithera river, I was received courtesy of Triza to spread the tentacles of K.N.O.W.U.P. 2013 it was. I came in 2014 to launch K.N.O.W.U.P. Not aware that my residency in this neighborhood would be so viciously attacked as to force me to flee to Matunda 1 year and 2 months later. Mary, who had joined the Kenya National Organization for the Welfare of Unemployed Persons as one of its members, together with Dorcas, a villager and best friend to Mary, taking the trouble to seek out for alternative residence for my occupancy. And life carried on, doing what was to be done, how it was to be done, whether I liked it or not. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center now, focus on love. Dedicate, focus on love. Focus now, focus on love. Oh, focus on love. Reflect on love. Deep in the love. Be open to love. Take in the love. Give back the love. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Focus now, focus on love. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Focus now, focus on love. Knows nothing about not being free until a fact ignites such necessity. PLO Lumumba said, The problem with Africa is that those who have ideas have no power and those with power have no ideas. And the fellow with power has completely no ideas. generally, a thief, Professor Lumumba, can never empower their victim.